హలో ఆల్, ఐఎమ్ అరుణ. ఈరోజు మినీ డ్రీమ్ క్యాచర్ కార్ హ్యాంగింగ్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా తయారు చేయాలో వేస్ట్ బ్యాంగిల్స్తో నేర్చుకుందాం. ఇలా ఏమైనా బ్యాంగిల్స్ తీసుకోవాలి, థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలి, ఊల్ తీసుకోవాలి. ఇది రెండు రకాలుగా చేయొచ్చండి. ఊల్తో చేయొచ్చు, నార్మల్ థ్రెడ్తో కూడా చేయొచ్చు. ఇలా ఊల్ని బ్యాంగిల్కి ర్యాప్ చేయాలి ఫెవికాల్ స్టిక్ చేస్తూ. ఇలా బ్యాంగిల్ మొత్తం చుట్టాలి ఊల్తో. తర్వాత ఇలా ఇంకొక కలర్ ఊల్ తీసుకొని ఇలా నాట్స్ ఇలా చూపించిన విధంగా నాట్స్ వేసుకుంటూ మనం వెళ్ళాలి. ఇలా ఓల్డ్ బ్యాంగిల్స్ మనం పారేయకుండా మినీ డ్రీమ్ క్యాచర్ లేదంటే కార్ హ్యాంగింగ్ కూడా అలా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, సింపుల్గా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి. ఒక లైన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం మిడిల్లో నాట్ వేసుకుంటూ సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ఎండింగ్ వరకు అంటే మధ్యలో సెంటర్ వరకు చేయాలి. మిడిల్కి వచ్చేసరికి మనం ఒక పర్ల్ బీడ్ని పెడితే అది చూడడానికి బాగుంటుంది. ఒక పెద్ద సైజు పెట్టాలి. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలాగా బీడ్స్తో హ్యాంగింగ్స్ అటాచ్ చేయాలి. మినీ డ్రీమ్ క్యాచర్ ఆర్ కార్ హ్యాంగింగ్ ఊల్తో అలాగే థ్రెడ్తో కూడా రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.